Yes, I understand now. Ja, ich verstehe jetzt. Yes, you understand now. Ja, du verstehst jetzt. Yes, you understand now. Ja, Sie verstehen jetzt. Yes, the young woman understands now. Ja, die junge Frau versteht jetzt. Yes, we understand now. Ja, wir verstehen jetzt. Yes, you and your friend understand now. Ja, du und deine Freundinnen versteht jetzt. Yes, you and your friend understand now. Ja, sie und ihre Freundinnen verstehen jetzt. Yes, she and her friend understand now. Ja, sie und ihre Freundinnen verstehen jetzt. Will he understand? Wird verstehen? Yes, he understood. Ja, hat verstanden. The dance. Der Tanz. The dances. Die Tänze. We loved your dance. Wir haben Ihren Tanz geliebt. I begin my dance. Ich beginne meinen Tanz. You begin your dance. Du beginnst deinen Tanz. You begin your dance. Sie beginnen ihren Tanz. She begins her dance. Sie beginnt ihren Tanz. We begin our dance. Wir beginnen unseren Tanz.
You begin your dance. Ihr beginnt euren Tanz. You begin your dance. Sie beginnen ihren Tanz. They begin their dance. Sie beginnen ihren Tanz. The play will begin in a minute. Das Theaterstück wird in einer Minute beginnen. This play began 5 minutes ago. Dieses Theaterstück hat vor 5 Minuten begonnen. Is the movie beginning? Beginnt der Film? No, the movie is not beginning. It's over. Nein, der Film beginnt nicht. Ist vorbei. My cell phone is here. My cell phone is there. Mein Handy ist hier. Mein Handy ist dort. I am meeting you here in a cafe. Ich treffe dich hier in einem Café. You are meeting that man in a cafe. Du triffst diesen Mann in einem Café. You are meeting that man in a cafe. Sie treffen diesen Mann in einem Café. That woman is meeting the man in a cafe. Diese Frau trifft den Mann in einem Café. We are meeting each other at this restaurant. Wir treffen uns in diesem Restaurant. You meet each other at that restaurant. Ihr trefft euch in diesem Restaurant. You meet each other at that restaurant. Sie treffen sich in diesem Restaurant. The friends meet each other at that restaurant. Die Freunde treffen sich in diesem Restaurant. We will meet each other at the beach at 6 o'clock in the evening for the party. Wir werden uns 6 Uhr abends am Strand zur Feier treffen. We met each other at the park and now we are hugging each other.
Wir haben uns im Park getroffen und wir umarmen uns jetzt.